The following is a Salt and Light special presentation. Good morning. Thank you for joining us. We are bringing you a special tree lighting ceremony from St. Peter's Square in the Vatican. Every year, the Holy Father receives as a gift a Christmas tree that sits in St. Peter's Square. This year, the tree has come from the Ukraine, and today the tree will be lit. At the moment, representatives of the Ukrainian delegation who presented the tree to the Holy Father are giving a brief address. Insieme al segretario generale del governatorato e a tutti i direttori Giuseppe Bertello, who heads up the Governatorato, Vatican City's governing body, giving words of thanks to the Ukrainian delegation here today for this tree lighting ceremony. Present and currently being thanked by the Archbishop are civil authorities from the Ukraine, Deputy Prime Minister Boris Kolesnov, the Minister of Culture, the Ambassador to the Holy See, the Ukrainian Ambassador to the Holy See, and various religious authorities, the head of the Ukrainian Greek Catholic Church, the Metropolitan of Lviv, and the Greek Catholic Bishop of the Eparchy of Mukachevo. Archbishop Bertello, thanking the group for the gift of this magnificent tree, which speaks for itself with its grandeur. It is 30 meters high. Di 56 centimetri si staccano circa 700 rami. Out of its trunk come hundreds of thousands of branches, and for many years it grew in a forest in the region of Transcarpathia. Яка має 30 метрів висоти і від стовбура до верху, яка має близько 700 гілок. We hear now the Ukrainian translation. E dopo aver percorso quasi 1800 chilometri, after traveling about 1,800 kilometers, it arrived here in St. Peter's Square. With its colonnade, it seems to St. Peter seems to want to embrace all of humanity. And this tree represents the affection the Ukrainian people has for the Holy Father. And the Church recalls the importance of the Ukrainian people within the Universal Church. Святого Петра ніби обнімає ялинку і обнімає весь український народ. І також ялинка є проявом любові, яку Archbishop Bertello's words being translated into Ukrainian for the members of the Ukrainian delegation present for the tree lighting. Some days ago, while lighting the tree in the town of Gubbio, the Holy Father reminded that the tree invites us, the Christmas tree invites us to always look upwards, to remember the Lord. And with its lights, it invites us to be lights for others in our world, to be lights through our witness to the Christian life, and to remember that we are connected, to remember that we are all connected, and to live in solidarity with our fellow brothers and sisters in humanity.
For those of you just joining us, you're watching a special tree lighting ceremony at St. Peter's Square. The official Vatican Christmas tree is being inaugurated. Mr. Prime Minister, Mr. Deputy Prime Minister, to the delegation accompanying them and all the Ukrainian people present here, I extend to you my best wishes for a blessed Christmas, and I ask you to pass those greetings and best wishes to all of your colleagues in the government. Я складаю свої щирі привітання і також усім членам делегації. І хочу вас попросити, щоб ви нашу вдячність передали також керівникам вашої держави. You're watching live coverage of the tree lighting ceremony at St. Peter's Square. A 30-meter fir tree was donated by the Ukraine to the Holy Father to sit in St. Peter's Square next to the nativity scene. The Deputy Prime Minister of the Ukraine takes the stand now to say a few words. Для нашої країни це велика честь встановити ялинку на площі Святого Петра. Eccellenze reverendissime, carissimi ospiti. Your Excellency, dear guests, it is a great honor that this Christmas tree be placed at St. Peter's Square. Та красива, як ця ялинка. Я дуже вдячний всім нашим діточкам, які сьогодні так гарно співали та ще будуть співати, нашим артистам, кожному українцю, чия частинка у цієї ялинки. Веселих свят та The Deputy Prime Minister of Ukraine. Il nostro paese è così grande, saying that the Ukrainian people are proud to have contributed this tree. He said the Ukrainian people are just as stand just as proudly as this tree. A choir of Ukrainian children have already sung and will be singing again in honor of this tree lighting. Господи, силою Твоєї, у виконанні чоловічої хорової капелли Дударик. Ora cappella corale Dudarik presenta la composizione di Dmitrij Bortnyansky, The chapel choir of Dudarek will now sing. А зараз прозвучить твір Джузеппе Верді «Набукко» у виконанні духового оркестру жандармерії міста держави Ватикан.
Adesso la banda del corpo della Gendarmeria Vaticana And now presenta la the military composizione di band Giuseppe Verdi Nabucco. of the Gendarmeria Vaticana will present a selection from Giuseppe Verdi's opera Nabucco. You're watching the special Christmas tree lighting ceremony at St. Peter's Square. Every year at this time, every year a different nation or region of Italy presents a Christmas tree to the Holy Father that stands in the middle of St. Peter next to the Nativity. This year, the Ukraine gave a gift of a 30-meter tall red fir tree. What you're watching right now is the ceremony inaugurating this tree and officially lighting the tree. We are about to hear the brass band of the Vatican Gendarme with a selection from Giuseppe Verdi's Nabucco. Per noi che stiamo seguendo attraverso la televisione sentiamo The l'audio church ambiente, le bells, campane di San the Pietro, church ma bells, c'è St. qualche Peter's problema bells con are il currently ringing. They microfono ring che dovrebbe every far afternoon at arrivare this nelle time nostre case il suono and are at the del moment corpo bandistico overwhelming della the Gendarmeria Gendarme band Vaticana. and their selection from the beautiful Italian opera Nabucco. We can just make out the strains of their song. The traditional Va Pensiero, the song of the Hebrew slaves. If you're just joining us, you're watching the tree lighting ceremony at St. Peter's Square. This year, the country of Ukraine has donated a 30-foot tall fir tree to sit in the middle of St. Peter's Square. It is being officially inaugurated today. We just heard a Ukrainian children's choir sing a selection, a Ukrainian traditional song. The Vatican Gendarme Brass Band is playing Va Pensiero from Nabucco, Giuseppe Verdi's Nabucco, over the sounds of the bells of St. Peter's. Let's listen in. That was the Vatican Gendarme's brass band playing Giuseppe Verdi's Va Pensiero. Греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Gentili ospiti, passo la parola al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua The Beatitudine head of the Sviatoslav Shevchuk. Ukrainian Greek Catholic Church will now say a few words. Eccellenze reverendissime,
illustri rappresentanti Your del governo Excellencies, ucraino e del corpo diplomatico, representatives of the carissimi Ukrainian fratelli e government sorelle and in diplomatic Cristo, corps, dear brothers Slava and Isusu sisters in Christo. Christ, sia lodato Gesù Cristo. praise be Jesus Слава Christ. Ісусу Христу. Bravo. He praises the translator for his accurate translation of the traditional Il greeting. mistero del Natale, dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, è il As we mistero wait for Christmas, dell'unità e della pace. this mystery Тайна Рождества і this воплощення mystery Господа of нашого unity Ісуса and Христа peace – це є тайна єдності і миру. Nella persona di Cristo incarnato, in the person of Christ incarnate. God is man. The Creator and created are united always, for always. Ісуса Христа, Бог і чоловік, Творець і творіння воз'єдналися навіки. Perciò tutta la creazione, Thus, all creation, heaven and earth, glorificando il divino bambino, glorifying conducono the divine l'uomo moderno child, al presepe, per riconoscere e ritrovare in Cristo la sua pace. come to the manger to find in Christ, to find peace in Christ. Сучасну людину до цієї шопки, для того, щоб людина змогла віднайти Христа і мир. L'albero di Natale che The l'Ucraina Christmas offre tree oggi al Santo that Padre Ukraine offers today to the Holy Father dell'unità is the e symbol della of pace unity and natalizia. peace, Оця is a symbol ялинка, of яку unity and сьогодні Christmas Україна peace. дарує Святішому Отцеві, є, власне, символом єдності і миру. The Metropolitan's remarks, Innanzitutto getting è il applause. simbolo dell'unità della terra ucraina. Above all, it is a symbol of the unity quanto of questo the albero Ukrainian nation, proviene dalla bellissima in regione that di this tree Zakarpattia, comes from the beautiful oggi region of Zakarpattia. rappresenta tutte le regioni It dell'Ucraina actually e represents tutte le all of nazioni the e le regions of etnie Ukraine che vi and abitano. all of the nations and ethnicities Ця that live within ялинка it. є символом єдності української держави. Походить вона з гарного району Закарпаття і показує нам єдність цілої нації і всіх народів, які проживають в Україні. Questo albero è il This tree simbolo dell'unità e della pace is a della symbol Chiesa cattolica in of unity Ucraina, and peace che of the benché Catholic esiste Church nel in rito the Ukraine, bizantino which e in quello exists latino, in the Byzantine offre Rite oggi al mondo and in the Latin un Rite. segno tangibile della sua unità And it offers today e della a fraterna tangible sign of its collaborazione con le unity, chiese cattoliche locali in Ucraina. a sign of the collaboration Ця ялинка between the є local також churches in символом the Ukraine. єдності цілої католицької церкви, яка в Україні присутня як в греко-католицькому, так і в римо-католицькому обряді. І, власне, вона є символом братньої співпраці на благо цілої церкви. Questo albero è This una tree testimonianza visibile di is comunione visible e di fedele witness devozione dei of cattolici the ucraini communion and al devotion successore di Pietro, of the Catholic Sua Ukrainians to the Papa successor of Peter, Benedetto His XVI. Holiness Pope Benedict Ця ялинка є XVI. також свідченням сопричастя і побожності, пошани до святішого отця Папи Венедикта XVI. Questo albero è simbolo This tree della collaborazione e della Is a pace symbol of the tra la Chiesa collaboration cattolica and e peace quella ortodossa ucraina, between the Catholic churches testimoniata dalla rappresentanza and the dei nostri Orthodox fratelli churches. ortodossi, insieme a noi qui presenti in questa and I greet antica the representatives piazza of the di San Orthodox Pietro. churches present with us Ця ялинка є також свідченням in this сопричастя з ancient нашими square. православними братами, які тут сьогодні присутні на цій старовинній площі Святого Петра. The Metropolitan Inaugurando greeting oggi all questo religious albero di Natale, leaders. vogliamo lanciare al mondo intero un We appello want di to unità launch to the e di world pace. an appeal for unity Інаугуючи and for сьогодні цю peace. ялинку на цій площі,
хочемо закликати цілий весь світ до єдності і до миру. Perché l'unità e pace Because sono unity valori and indispensabili peace per la are costruzione di un comune indispensable futuro values prospero e sicuro. for creating a Тому що peaceful єдність і мир future, це є найвищі a future that is цінності для peaceful for побудови all. сильного і спільного майбутнього. L'unità e la pace Unity and sono il peace fondamento are the del quale si foundation trova proprio in questo divin bambino, nostro Signore, upon which we che la find Theotokos, this la divine Madre child. di Dio, la Beatissima Vergine Maria, ci Our mostra Blessed e Mother ci rivela Mary oggi tra le sue braccia. welcomes us, Єдність і мир shows us her і child, також тим and маленьким embraces us. дитятком Ісусом, яке його мати Теотокос показує сьогодні цілому світові, і зокрема нам. Buon Natale a tutti! Merry Christmas to Усіх all. вам веселого Різдва. Веселих свят і щасливого Нового року! Ending his speech with the greetings, best wishes, Christmas Дорогі wishes гості, in Ukrainian. Слово має глава Римо-католицької церкви в Україні, його екселенція, архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський. The Gentili Metropolitan ospiti, of passo la Lviv, parola al suo eccellenza, arcivescovo Monsignor Mecislav Mokshitsky, Mechislav metropolita di Moshishsky Leopoli. will now take the stand to say a few words. Fratelli e sorelle in Cristo, Dear brothers and sisters in Дорогі брати і Christ, сестри во Христі. la divina provvidenza ci ha dato onore e divine la gioia providence has given di us portare the honor and dall'Ucraina in joy Vaticano questo of albero di bringing from the Natale Ukraine quale to St. Peter's testimonianza e this celebrazione beautiful del tree 20° anniversario dell'indipendenza as a sign dell'Ucraina as e well del 10° of the anniversario 20th della visita anniversary di of the Giovanni Paolo independence of the nel nostro Ukraine, paese. and Боже as a провидіння reminder так of the покерувало, visit of дало John нам Paul таку II to our можливість beloved у Ukraine. 20-ту річницю незалежності України і в 10-ту річницю візиту блаженного Іоанна Павла II в Україну удостоїтись з радістю привезти до Ватикану ялинку з України. Con questo gesto vogliamo With oggi this esprimere gesture, al Santo Padre we Giovanni want to Paolo express II e dalla Santa Sede to il Blessed nostro John Paul ringraziamento II per il rinnovamento delle strutture delle nostre chiese in Ucraina and to the e per Holy la See sua visita in Ucraina our con la thanks quale ha benedetto e rafforzato for that nel nostro visit to our popolo la country, fede e la which speranza. which was a blessing Цей and жест – reinforced це вираз our нашої faith. вдячності Івану Павлу II і апостольському престолові за відновлення структури нашої церкви. Це теж дяка за труд апостольського візиту Йоанна Павла II до України, під час якого його святість благословив наш народ, зміцнив його у вірі та любові. È stato proprio Giovanni Paolo II It was ad John avviare Paul questa II tradizione to alla begin quale this siamo tradition particolarmente legati e di cui siamo to which molto we are orgogliosi. particularly tied Це був, and власне, especially Папа proud. Іван Павло II, який The започаткував Metropolitan традицію Archbishop, встановлення referring to the різдвяної fact that ялинки на цій площі. John Paul Ми II began the за це tradition of вдячні. having a Christmas tree in the center of St. Peter's Square, and he began the tradition of having that tree come from different nations and different regions. E ricordo con quale ansia aspettava questo giorno. I remember the joy, the anxiety with which he always awaited this very special day. І пригадую, з якою радістю він очікував цього дня і завжди запитував, коли це дерево прибуде. Domandava quando He would e da always dove ask, viene albero, when and from where osservava is il the tree momento coming? della sua installazione He would e watch seguiva the con installation of the attenzione tree ogni passo and della follow with careful preparazione attention del every adobbo. step in the Він запитував, decoration коли and і звідки preparation of прибуде the tree. дерево, і спостерігав за кожним кроком установлення його на цій площі. І за кожним кроком його прикраси. Ricordo anche I also dei remember begli momenti che ho vissuto accanto a Santo the Padre beautiful Benedetto moments I spent XVI
next to Pope Benedict XVI in the role as in my role as his second secretary. Anche per Papa Benedetto XVI. Next to Pope Benedict XVI, also for Pope Benedict XVI, the Christmas tree was something very important, a tradition to which he felt close to from childhood. В житті папи своєю традицією вона сягала дитинства. A tradition, the Christmas tree being a tradition very dear to Pope Benedict XVI. Dalla sua Baviera che proviene questa tradizione dell'albero di Natale. It is from Accanto his region, his home region of Bavaria, that we get the tradition of having Christmas trees. Spesso insieme al Santo Padre Benedetto XVI abbiamo cantato l'inni natalizi in tedesco, next to italiano, Pope Benedict ucraino XVI, e we would polacco. sing Christmas hymns Адже саме з Баварії бере in початок German, традиції різдвяної in ялинки. Italian, А в ніч Божого and in народження various other біля languages. ялинки ми за святішим отцем Венедиктом XVI складали собі побажання і колядували на німецькій, італійській, українській і польських мовах. Albero di Natale in questa piazza San Pietro The Christmas tree in St. Peter's Square has always been welcomed with love and devotion. It has never met any opposition. In fact, the raising of the tree is often seen as the end of the Advent season, the end of the waiting time, and is a rite, a ritual that is much awaited in this piazza. Ця площа споконвіків очікувала на той момент, коли буде доповнена і прикрашена ялинкою. Questo albero e questo presepe al centro della This piazza, tree and this nativity scene in the middle of the piazza, embraced by Bernini's colonnade, reminds us of the beauty and the delicateness Ця of the ялинка і incarnation. поруч різдвяна шопка, які є так якби обійняті оцим колонатом Берніні, нагадує нам завжди про різдвяні свята і про тайне воплочення Христа на землі. Ringrazio sentimamente tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine quest'opera. I greet all of those Espressione who e simbolo di comunione, took part in bringing impegno this delle tree autorità del Vaticano, here delle from the autorità Ukraine. civili di Ucraina e di tutte le confessioni A religiose del special nostro paese. word of thanks to members Щиро of дякую the всім присутнім, Vatican government, of various дійства, Ukrainian governments, скерованого на зміцнення and of the various християнських churches. цінностей в дусі толерантності та екуменізму. Дійства, яке криє в собі співпрацю влади держави Ватикану, влади України та всіх її конфесій. Punto di riferimento e stimolo per rafforzare i veri It valori is a point of cristiani nello reference, spirito di tolleranza a e di stimulus ecumenismo. to maintain the spirit of Головним пунктом, the Christian spirit of Christmas вона має стати головним in the пунктом face of many для challenges, того, щоб знаходити завжди спільну мову в толерантності і в дусі екуменізму. including Al Santo Padre the challenges of e communism. tutti i suoi collaboratori e a voi tutti qui presenti, To the Holy auguro Father un buon and Santo all of his Natale, pieno di collaborators and grazie, all of you di present, pace e di amore. I wish you Святішому a Отцеві, Christmas всім його season співпрацівникам та peace всім and вам love. тут присутнім. Бажаю у цей радісний час святкування Різдва Христового і складаю мої найщиріші, найкращі побажання. Veselých sviat. Бонефесте. You're watching a Christmas tree lighting ceremony in St. Peter's Square. This year, the Ukrainian nation has donated a 30-meter red fir tree, and as the sun begins to set over Rome, we are moments away from the lighting of this tree. Greek Catholic Bishop Milan Sasik now addresses the crowd.
Stimate autorità dell'Ucraina brothers and sisters in the brothers in the episcopate, brothers and sisters in Christ, Преосвященства владики, ваше блаженство, my warmest greetings. Всі представники уряду Ватикану і України. Cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, ci troviamo su questa bella we piazza find di San ourselves in Pietro this dove nel beautiful St. centro Peter's Square, si trova where in the un center testimone, un we obelisco che we è see testimone del martirio a di San witness Pietro. to the martyrdom of St. Peter, the obelisk that bears witness to his martyrdom. Де у центрі стоїть також обеліск, який є свідченням мучеництва святого Петра. Perché questo obelisco si trovava nel circo di This Nerone, obelisk dove è used to morto, be located dove ha testimoniato in Nero's circus, suo amore verso Cristo, il primo Papa di the Roma, site of vescovo di Roma, San many Pietro. martyrdoms. Цей обеліск знаходився у цирку імператора Нерона, де, власне, знайшов свою смерть перший папа римський і перший єпископ Риму, святий Петро. Witnesses who gave their lives for the faith led by the successor of Peter. Now, next to this obelisk, we see a different type of witness. A beautiful Christmas tree from the region of Transcarpathia in the heart of our diocese, eparchy. E dalla nostra eparchia. And the bishop adding, it's from our eparchy. I am not here alone, but I'm here with 400 pilgrims because we are celebrating the 400th anniversary of the birth of our bishop. Я сюди приїхав не один, а з 400 разом зі мною приїхало 400 прочан, тому що ми також святкуємо 100 літ від народження нашого єпископа Теодора і 75 літ від його рукоположення священства. Che è successo qui a Roma, è stato ordinato a Roma. He was ordained here in Rome. E proprio 10 anni fa è stata sua beatificazione, come exactly 10 years anche ago, altri martiri his e beatification confessori was di fede di celebrated. Ucraina della Chiesa bizantina e anche latina. Next to the beatification of other witnesses to the блаженний faith. Теодор був беатифікований в Україні разом з іншими блаженними і мучениками. Sono molto grato a I am very Sua grateful. Eccellenza I express my thanks to His Excellency, Vyacheslav che ha ricordato la visita del Santo who Padre, recalled the perché visit questo of the tutto Holy sono Father, anniversari molto because importanti. these are all Я very дуже important вдячний його anniversaries. Преосвященству, його екселенції митрополиту В'ячеславу, який згадав, власне, за цей візит Святішого Отця, тому що ці дати завжди є дуже важливими для нас. Noi abbiamo 20 anni della indipendenza della Ucraina. It's been 20 years Україна уже від 20 since років має we gained здобула свою independence, since незалежність. the Ukraine Siamo gained grati che il independence, Signore ci ha regalato and we la are libertà grateful della religione. that the Father has given us що freedom of Господь Бог religion. подарував нам можливість вірно сповідувати свою релігію. Dopo tanti anni della persecuzione After so many years of hard persecution of the Church, of all Christians, especially the Latin Rite and Byzantine Rite churches, we can give witness to our faith publicly. Головно після переслідування католицької, як Римо-католицької, так і греко-католицької церкви Візантійської, і всіх християн, ми нарешті можемо сповідувати вільно свою віру. This tree grew 5 kilometers from the place where our Bishop Martyr Theodore was born. За 5 кілометрів від того місця, де народився наш єпископ мученик Теодор. And we can say that this tree is also a witness to his life. Ця ялинка є свідченням його життя.
Non voglio polemizzare su anni di questo albero, qualcuno ha detto 60 anni, lavoratori del bosco hanno detto che può avere 100. A conflict over the number of years that this tree has been alive. Two different numbers have been cited. But it is important that this tree bears witness to the fact that we Ukrainians find ourselves in Europe. E che maggioranza dei cristiani di Ucraina veramente desidera the majority di testimoniare of Christians in Ukraine desire to give witness to the unity of the Church of Christ in our land. Більшість християн, зокрема в нас в Україні, хочуть свідчити цю віру Христа і жити у мирі у нашій державі. I wish to thank everyone who helped make it possible for this tree to arrive from its home in Transcarpathia to St. Peter's Square. Truly, this tree, as a symbol of the living Christ, invites us to live Christmas with Jesus Christ. Запрошує нас пережити різдвяні свята з Ісусом Христом. Perché sono tanti tentazioni di oggi che There are so many temptations today trying to lead us to live Christmas in a very commercialized and superficial way. В сучасному світі ми маємо дуже багато спокус, які, власне, штовхають нас комерціалізувати оце свято і пережити його дуже поверхнево. But the happiness and peace that we wish you during this season of celebration can only be found in Jesus Christ. Що ми всім бажаємо з нагоди цих свят, радість і щастя можуть бути прожиті тільки у Христі і з Христом. For this reason, I wish all of you here and everyone in all our nations, in the Italian nation, and the whole world, a Merry Christmas. For those of you just joining us, you're watching a special tree lighting ceremony at St. Peter's Square in the Vatican. A programming note: Holy Mass in English, our regularly scheduled Holy Mass in English, will follow this special ceremony. Anche questo è un bel gesto, questo regalo che anche per il Santo Padre nel primo posto. The Metropolitan, sneaking in one final word of greeting to all of his fellow bishops present in St. Peter's Square for this special tree lighting ceremony. А зараз фольклорний колектив «Маленькі бойки» виконає музичний твір «Боже народження». Carissimi ospiti, adesso il gruppo folcloristico Piccoli Boichi presenta la composizione La nascita del Dio. And now a children's choir presents a selection called The Birth of Christ. Породила
That was a children's choir from the Ukraine singing a song called The Birth of God. Перше запалення ліхтарів різдвяної ялинки. Gentilissimi ospiti, adesso avrà luogo la prima illuminazione dell'albero di Natale. The first lighting of the Christmas tree. Every year, a different nation or region in Italy donates a tree to be used in St. Peter's Square as the official Vatican Christmas tree. This year, it is the Ukraine donating the red Vi ricordo, siamo in diretta da Piazza San Pietro per l'inaugurazione. It was John Paul II who began this tradition of having a Christmas tree from a different country. Our Ukrainian child lighting the tree. There we have it. The Vatican Christmas tree is lit. And this is just one of many Advent and Christmas events that Salt and Light will be bringing you throughout the season. We will be bringing you Christmas Eve Mass live from St. Peter's on the 24th. On the 25th, we will also be bringing you Pope Benedict's Urbi et Orbi blessing, his blessing to the city and the world. And we will be bringing you a Mass on the feast of the Solemnity of Mary, Mother of God, on January 1st, New Year's Day. We hear now the crowd gathered in St. Peter's Square, led by a choir, singing traditional Ukrainian hymns as in honor of this Christmas tree that has just been lit in St. Peter's Square. A view of the over 2,000 lights on this Christmas tree that has just been lit in St. Peter's Square. The tree, a gift from the Ukrainian nation. And that concludes this special ceremony live from St. Peter's Square. On behalf of everyone at Salt and Light, thank you for watching.